SBS advises that the following program has been classified M. It contains adult themes. In 1996, this woman came forward to tell the Belgian authorities she'd spent her childhood years as the victim of a paedophile network. She described a world of organised sexual abuse, torture and even murder. It was terrible. You didn't believe your eyes. And I didn't believe that humans could do that. She talked of violent child sex orgies with politicians, judges and influential businessmen, a Belgian underworld in which the establishment has refused to believe. Regina Louf est une mythomane, c'est mon avis. C'est une dame qui a inventé, je dirais, des scénarios qui ne tiennent pas la route. A campaign followed to discredit her evidence, but now in an exclusive interview, the policeman assigned to investigate her claims has broken his silence. He says the inquiry was blocked because it threatened to reveal too much. I'm convinced that she has been a victim, that's for sure. In June 1996, this Belgian slum revealed a bitter secret that would come to haunt the nation. The eyes of the world watched in horror. Into the light emerged two young girls. Laetitia, aged 14, and Sabine, just 12, were the latest in a long line of girls who'd gone missing. Marc Dutroux, a convicted rapist and kidnapper, had led the police to where he'd imprisoned them. Relief swept Belgium as their tearful homecoming was caught on camera. But it soon turned to horror when police revealed the secret cage hidden in the cellar of Dutroux's house. The girls had been kept here, drugged and repeatedly raped. But what of Belgium's other missing children? 8-year-olds Julie and Melissa, who are missing for more than a year, and 12 others who'd vanished mysteriously. Was this a new lead in the hunt for them? The hopes of their parents were soon dashed. Within days, Marc Dutroux led police to the site where the bodies of Julie Lejeune and Melissa Rousseau were buried. The parents were informed, but when the Rousseaus asked to see their daughter, Melissa, for the last time, they were refused. On a demandé, on a pleuré pour pouvoir les voir. Oui, vraiment, on a insisté avec notre avocat, on a vraiment pleuré. Et on nous a dit non, ce n'est pas possible, la loi est faite ainsi. On a demandé mais quel était le bon sens de cette loi? Et on nous a répondu c'est pour votre bien psychologique. On a dit que notre bien psychologique, c'était pas à eux de savoir ce qui était bien pour nous psychologiquement. Nous, psychologiquement, ce qui aurait été bien pour nous, c'était d'être certaines. It's 6 years since the police unearthed the bodies of Julie and Melissa, buried in the garden of this house. What's extraordinary to me is that though Dutroux's in jail, he's never been tried for these crimes. It's as though the judicial system froze when faced with having to bring him to trial.
Officially, Dutroux lived on benefits, yet this house, now derelict, was one of 5 that he owned. The bodies of 2 more missing girls were found at another, Effie Lambrex and Anne Marchal. I didn't believe that it was possible that children were kept in a cellar and were raped and kept there until that Dutroux was taken to prison, and that we could see the cellar. At that moment I had to believe. Before the murders, Marc Dutroux had already been convicted of 5 charges of rape and kidnapping, yet somehow he'd served only 6 years in jail before he was released back into the Charleroi underworld. This was once Belgium's industrial heartland, but today its most famous industry is crime. Dutroux melted back into this realm of prostitution, drug traffic and stolen cars, and began to plan his next project, the kidnap of children. For the parents now burying their murdered daughters after more than a year of fruitless searching, this was not the end of their nightmare. They would soon find out that Dutroux had been a prime suspect from the start, yet nothing had been done to save their girls. Melissa's father is still asking why his daughter was allowed to die. Une semaine après, 10 jours après l'enlèvement de Julie et Melissa, en 95, 3 témoignages disent c'est Dutroux qui enlève les enfants. On ne va pas chercher Julie et Melissa chez Dutroux. En 95, tout de suite après l'enlèvement. Ça, c'est inexplicable. Et il continue à enlever d'autres enfants. Enfin, il y a des choses qui sont... Et on met le POSA, donc le peloton spécial de surveillance, sur Dutroux, et il continue à enlever des enfants. C'est inexplicable. Tout est inexplicable, du début jusqu'à la fin. What is known is that Dutroux was finally caught when his white van was identified. It had been used to snatch a 6th girl miles away from his home patch. The man who arrested Dutroux was Jean-Marc Connerot, an investigating magistrate. He became a national hero, uniquely respected by the parents of the murdered children. He is someone who wants to know the truth. You can feel it. When you talk to him, you can feel that he wants to investigate, that he wants to have the truth. He is a very good magistrate. Vous attendiez à cela? Conrad arrested Dutroux's associates. Among the first was Jean-Michel Nihoul. Nihoul and Dutroux had been seen at the site of the latest abduction the night before. They'd been in constant phone contact the day it happened, and the next day Nihoul gave £10,000 worth of drugs to an accomplice of Dutroux. One witness claimed Nihoul had ordered a girl. Connerot knew Nihoul had influential friends. He suspected he was the brains behind a network supplying clients with children to abuse. It's a charge Nihoul denies. Conrad appealed to the public for information. When I saw him walking down the stairs, I thought that I knew everything about him. It was a shock. I thought, finally, they stopped him. Regina Louf was one of the first to come forward. She said that as a child she'd been abused for many years in a paedophile network involving Nihoul and Dutroux. I remember Jean-Michel Nihoul as a very cruel man. He abused children in a very sadistic way. She says that at the age of 12 she was taken with other children to sex parties, and, she told investigators, Dutroux was there, working for Nihoul. Dutroux was a boy who brought drugs, cocaine and something like that to these parties, who brought some girls or watched girls on these parties. Nihoul, he was a sort of party beast. And Dutroux was more on the side. Nihoul denies he's ever met Regina Louf, but her stories never changed. Nihoul, she said,
was one of those who organised the parties and invited the cream of Belgian society, judges, politicians and influential businessmen, in order to compromise them. It was big business, yeah. And it was very well organized, too. There's a lot of money going on there, and a lot of blackmail also. They had a lot of parties. They filmed it even. So yes, it exists. I know it sounds crazy. And I know that there is a big taboo on everything like that. But it exists, you know. Regina Louf's story was horrific, but her account of a violent paedophile underworld was by now reinforced by new witnesses, some of whom also named influential people. The investigation began. The witnesses' identities were protected. Each was given a code name beginning with X. Regina was X1. They went up to X9. Their testimonies became known as Belgium's X-Files. The task of trying to verify them fell to a young police investigator. They were telling stories we haven't heard before in our lives, things we couldn't believe at the first. So we told ourselves, is this true? Could this be true? And when it is true, it's frightening that things like that could happen. We had a special room for the interviews. It was specially equipped for people who have been victimized by such matters. There was a camera in the room. They were done mostly in the evening or the early hours. When the interviews were finished, they were written down by a few people of my team, all the way from the first word to the last, literally. But before the investigation could get underway, there was a bombshell. Jean-Marc Conrot, the man who'd arrested Dutroux, who'd saved the imprisoned girls, was sacked from the case. His removal caused a public outcry. Belgians lost faith in their judicial system. They descended on the Palace of Justice and accused the courts of colluding with the killers. The father of one of the murdered girls spoke for all. Il y a un juge, Conrad, qui arrête une dizaine de personnes, dessaisit le juge et on met un nouveau juge qui s'appelle Langlois, qui n'a jamais fait d'instruction. C'est son premier dossier d'instruction, le juge Langlois. Dans l'enquête la plus grosse, dans le dossier du siècle, on va mettre un juge qui n'a jamais fait d'instruction. Vous comprenez ça, vous? 300,000 outraged Belgians marched through Brussels in a demonstration of grief and solidarity. This white march was the largest protest the country had ever seen. Belgians felt that the dismissal of Conrot was a betrayal of Dutroux's victims, that it signalled the end of any real search for a network. The two rescued girls were overwhelmed. Un grand merci à tous d'être venus si nombreux. Merci aussi à tout le monde d'être venu. The country's highest legal authorities had removed the only judge in which the public had any faith because he'd attended a fundraising dinner for the families of missing children. A conflict of interest, they called it, a lack of judgment. The government feared a revolution. I think there were a kind of insurrection climate, a kind of pre-revolutionary climate here. You know, the big powers in Belgium, so the magistrate and the political circles, the government, the parliament, everything was totally discrédité. Everything was totally discredited.
No one knew what to believe anymore. Rumour and speculation spawned a variety of wild theories. He will instigate ultimate fear. A feature film suggested the whole affair was part of an extreme right-wing plot to destabilise the country. I'm very pleased, Victor. 300,000 idiots marching in Brussels. An ocean of white balloons. Magnificent. Pathetic and impressive at the same time. We really got them exactly where we want them. En op verzoek van de Kamervoorzitter, de heer Raymond Langendries. To appease the public's concern, Parliament set up the Dutroux-Nichoul Commission. Je propose à la Commission d'observer un moment de silence. Merci. As the pressure grew more and more, they decided in a kind of panic climate to create the commission because the political world had to try to find an answer. But what the commission revealed was incompetence that beggared belief. Police had been told of Dutroux's plans to make money by kidnapping children. They had his house under surveillance throughout the abductions. They even searched inside and heard the sound of children, but failed to find the dungeon. What it established beyond doubt was that the girls could have been saved. On avait tous les éléments pour arrêter Dutroux. C'est ça qui est le scandale de cette affaire, c'est que Dutroux était connu, il avait des antécédents, on avait des informations sensibles sur le fait qu'il avait aménagé dans ses caves une cache pour y accueillir des enfants, il y avait des informations au niveau de Charleroi attestant que les enfants pouvaient être chez lui. But when the Parliamentary Commission began to ask why, was it incompetence or had someone in authority protected Dutroux, cooperation with their investigation stopped. Ils ont été complètement sabotés, au point qu'ils ont dû voter eux-mêmes au Parlement, ils ont voté l'enfermement de tout le travail qu'ils avaient fait aux archives pour 30 ans. Tout le travail qu'ils ont fait est enfermé et on ne peut plus avoir accès pendant 30 ans. Et c'est le Parlement lui-même qui a voté ça. Enfin, vous imaginez, quoi. If the Commission's job had been to restore stability, to clear the air of insurrection, it worked. The danger to Belgium's establishment was over. But there was still no answer to the most important question. Was the catalogue of failures pure incompetence, or had Dutroux and his friends enjoyed protection? Were they protected? Sur le volet des protections, nous n'avons pas découvert grand-chose, si ce n'est que la meilleure protection dont Dutroux a pu avoir le bénéfice, finalement, le mauvais fonctionnement du système policier et judiciaire en Belgique. But Jean-Michel Nichoul, the man suspected of hiring Dutroux to kidnap children, was released from jail after just 5 months. It's still unclear if he'll ever come to trial, and some members of the Commission remain convinced he is protected. We succeeded in demonstrating that Nichoul was really an artist in protection, really a specialized man in manipulating inquiries, policemen and judges. We had proofs about that. Nichoul's release just left more unanswered questions for the families. The mother of Melissa, Karine Rousseau, has access to the legal evidence the court will bring against Dutroux. She's found no answers, nothing to clarify who stole, raped and killed her daughter. All charges Dutroux denies. Oui, allô? Oui. Depuis 5 ans, on n'a toujours pas réussi ni à obtenir des aveux de Dutroux, ni à obtenir des traces matérielles ou des témoignages probants qui attestent que c'est Dutroux qui a vraiment enlevé les enfants, qui les a vraiment violés ou qui les a vraiment assassinés. C'est assez catastrophique parce que plus rien n'est clair aujourd'hui. Plus rien n'est clair.
The parents suspect Dutroux was not acting alone, that others were involved in abducting and hiding the girls. When he was briefly imprisoned for car theft in November 1995, Dutroux claims to have left the girls in his cellar, in this specially constructed cage with a little food and water. On his release, after nearly 4 months, Dutroux claims he found the children barely alive, that he tried to save them, but they died in his arms. But for the Rousseaus, this story can't be true. Les 4 mois d'enfermement de 2 petites filles de 8 ans dans une cave, en plein hiver, mais quand je dis dans une cave, c'est une cache qui est construite à l'intérieur d'une cave. Donc je veux dire, elle fait 3 mètres sur 2, cette cache, elle est toute petite. Il n'y a pas de fenêtre, je veux dire, c'est tout noir. On a coupé l'électricité, il n'y a pas de chauffage pendant 15 jours. On est en plein hiver et elles n'ont pas de nourriture. On ne vient pas pendant 4 mois, puisque lui dit que quand il sort de prison 4 mois plus tard, elles sont toujours vivantes. Mais enfin bon, c'est un exploit inhumain, surhumain. On ne peut pas imaginer 2 enfants de 8 ans tenir seuls, sans avoir rien pour les soutenir, ni du point de vue alimentaire, ni du point de vue chauffage, ni du point de vue humain. Psychologique, rien du tout. Ils n'ont pas eu dans une toute petite cache comme ça, pendant autant de temps, et survivre. So how did they survive so long? Did someone else keep them alive? The Palace of Justice in Liège is the seat of one of Belgium's most powerful figures, Prosecutor General Anne Tilly, who's in charge of the case. She says there's no evidence to contradict Dutroux's version of how the children died. So how did the children survive so long, nearly 4 months, until Dutroux was released from prison? Non, mais Julie était morte, hein. Julie était morte. Mélissa était au bord de la mort puisqu'elle est morte, je crois que c'est le lendemain. But Melissa, how could she have survived nearly 4 months? Survivre dans quelles conditions? Survivre dans quelles conditions? Dans un état lamentable puisqu'elle ne savait même plus se soulever. Ni Dutroux, évidemment, personne d'autre que lui n'était là. Dutroux was acting alone. This is the mantra repeated again and again in Belgium, with a certitude that for the victims' parents is inexplicable. They believe that investigators have blocked every lead, rejected every clue which would reveal that Dutroux was kidnapping girls for someone else. Most painful, perhaps, is the autopsy report which shows Melissa had been repeatedly raped about 2 weeks before her death, while Dutroux was in jail. So who raped this child? Dutroux denies he raped the girls. But isn't it simple to find out if Dutroux raped them or someone else, scientifically? Normalement, oui. En principe, oui. Mais les moyens, enfin les analyses scientifiques élémentaires comme recherche d'ADN, je sais pas moi, de traces de traces d'auteur, par exemple, sur les corps des enfants, n'ont pas été faites. Back in the Palace of Justice, they say the DNA tests were done, but the results were inconclusive. Can you explain why there was no DNA analysis done? Si les analyses d'ADN ont été faites, madame. And the results? Rien du tout. What does that mean, that there was no trace of sperm? Elles étaient dans un état de putréfaction qui ne permettait pas de faire des analyses de ce genre-là, de sperme ni rien du tout. That's not what's written in the autopsy report. Again, the story doesn't square. The bodies weren't severely decomposed. DNA can be identified from samples taken long after death. The question remains unanswered. Why is there no DNA result? Might it have shown that someone else had raped Melissa? Other forensic tests that should have been routine were just not done.
human hairs collected from Dutroux's dungeon weren't sent for analysis. The logic was strange. They claimed that as there was no evidence anyone else had entered the cage, there was no need to analyse the hair. In 5 years, Connerott's successor has shed no light on the abduction, imprisonment or death of the girls. Jacques Langlois refused to be interviewed. Langlois don't believe in a sort of network. For Langlois, the Dutroux is the only one who used the girls. For Langlois, it's simple. There's one raper, Dutroux, and close the case. By the spring of 1997, evidence of a paedophile network linked to the Dutroux affair was emerging from the testimony of the ex-witnesses. Regina Louf had provided investigators with details of her childhood abuse, which they'd begun to check. In one of her testimonies, she explained how a certain person had been murdered in a certain place. So we went to look for that case, that old case. She described it, where it happened, more or less. I remember it like it's a film in my head. I can close my eyes and see every little detail of that house where she was murdered. Regina Louf described a house where in 1984 she said she saw the torture and murder of a young girl. The house was connected to an underground mushroom farm. The building has since been demolished, but Rudy Hoskin's team identified it and matched Regina's story to an unsolved murder, that of 15-year-old Christine Van Hees. She gave us some details that made us think it's impossible to give without having been there at that place, or without having lived that in the way the body was found at that time, and the way she described the person was killed. There were some things that were similar. It was a sort of bondage, so her legs and her hands and her throat were connected with the same rope, and when she moved, she strangled herself, yeah. The credibility of Regina Louf's testimony hinged partly on whether she really knew the house where Christine Van Hees was killed. This man grew up there, though his family sold it before the murder. It was 2 houses knocked into one, with a unique passage of stairs and corridors. No one, he says, could describe it unless they'd been there. Elle a fait un dessin des clinches de porte, c'était des vieilles portes. Elle a dessiné le stuc. Elle a décrit le papier, elle a décrit le pavement. Je ne sais pas comment on peut décrire ça tellement fidèlement quand on est déjà rentré dans une maison. Moi, je ne connais pas Regina Louf. Moi, je ne l'ai jamais vue, moi. Je n'ai jamais été confronté avec elle. Moi, j'ai simplement eu sa déclaration sur l'état de lieu de la maison, la chambrionnière. Et là-dessus, mon frère et moi, on a dit, c'est sûr et certain qu'elle est rentrée dans la chambrionnière. C'est sûr et certain. The police were now convinced they were onto something, that Regina Louf's testimony was credible. What's more, it gave them a new link between Marc Dutroux and the man accused of being his boss, Jean-Michel Nihoul. In the year before her death, Christine Van Hees was a regular visitor to the Brussels ice rink, where Marc Dutroux also went. He'd already been banned from the rink in Charleroi, where he was notorious for molesting girls. The manager remembers it well. Et là, si vous voulez, c'est là que j'ai vu à ce moment-là une jeune fille qui était contre la palissade, qui s'est éclatée, et donc Dutroux qui était en face et
faisait des gestes, mettait ses mains. Donc je l'ai pris, quoi, je l'ai reculé, je l'ai porté ici. Et il y a à ce moment-là mon beau-père qui est arrivé, et il s'est fait expliquer l'affaire, et puis il voulait donc le frapper. Bon, moi j'ai retenu justement son bras juste à temps, quoi, parce que sinon il voulait le frapper. When she wasn't skating, Christine Van Hees used to spend time in the building of a pirate radio station. It belonged to Jean-Michel Nihoul. Both men, Dutroux and Nihoul, were at Christine Van Hees's murder, according to Regina Louf. And Dutroux was involved in the murder? He watched it, and he didn't do anything, and so he abused her that night. So, yes, he was involved. How many people were there? I still don't know for sure, but around 8. Nihoul, Dutroux, and a lot of others. So, but everybody except Dutroux is free. Nihoul denied it, but her testimony was dynamite. If true, it meant Dutroux and Nihoul were linked with another murder. But then, out of the blue, the investigation was stopped. We received a message that we couldn't investigate anymore, just like that. We were sent home. Just like that. Without an explanation. Because our work hasn't been done all right. Very strange. Why were you taken off this case? I wish I knew. Perhaps we were touching something we couldn't touch. Some people say this. We didn't have to prove at that moment to say things like that. But perhaps we were coming closer to some things. Yeah, perhaps. Like what things? I don't know, something Belgium or the world shouldn't know about. Patrick de Batz, the head of Hosken's team, had been one of Belgium's most respected police investigators. It was he who'd taken Regina's testimony. Now he too was sent home, accused of manipulating her evidence. Patrick de Batz, who questioned her, was accused of planting some of the information so that she would reproduce it. You watched that investigation. Was that true? No way. No way. But we even had some magistrates, judges, and superior gendarmerie officers watching how we interviewed, and they watched it from the first to the last moment. And if we haven't done it right at that time, they should have said us, "Don't work that way." But they didn't tell us anything. For de Batz and his colleagues, charged with manipulating an inquiry, a Kafkaesque battle now began to clear their names. They were suspended, and Regina Louf got a call from a member of the new team assigned in their place. His motive was clear. He said, well, we have to search for mistakes you made now. And you have to prove now that you are right. And I said, no, I don't have to prove that I'm right. You have to investigate if I'm right or not. I'm not a police officer. I can do house search and I can't interrogate my abusers. You have to do that. I just can tell my story and make testimony. That's all I can do. And he said, wrong. You have to prove it. News about Regina's story began to leak out. When the media took it up, it was to destroy her. X1 et ses fantasmes, une enquête au-delà du réel. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire Dutroux s'est enrichie de... The flagship program of the government-funded French language channel was unequivocal. De Batz was guilty, they declared, and Regina Louf a sinister and deranged liar.
Regina Louf est une mythomane, c'est mon avis. C'est une dame qui a inventé des scénarios qui ne tiennent pas la route. Et tout cela, il a été démontré comme étant une sorte de fiction. Donc, well, no, not according to the investigators who were sacked. They don't agree with you. They say they weren't even allowed to investigate, that they were stopped. C'est inexact. Je persiste à croire que ces gens n'ont pas fait leur travail correctement et qu'ils ont laissé croire à l'opinion publique que ce que disait Regina Louf ou d'autres témoins anonymes était partiellement vrai. Tout ça est un tissu de fiction, ce sont des affabulations de type pornographique, ça n'a aucun sens. Weren't you manipulated? I mean, people have said she was completely mad. She invented the whole thing. Mm-hmm. Well, some people, some people say this, but they weren't there. We lived all the testimonies. We've seen them. We did the investigations. So for ourselves, we know what should have been right or what could have been wrong. But when you haven't lived it, when you haven't seen everything, you can't give an opinion on this. It's impossible. But we found some things that should have been investigated more. I'm married for 13 years. I have 4 children. I live a normal life. I have a business of my own. So I'm not crazy. We are labeled as crazy. We have a stigma. We are stigmatized as crazy persons because we had the courage to talk about things that happened in our past with persons who played a role in the Belgian economy or politics or something like that. It was easier to make us crazy than to believe us. Despite its earlier investigating zeal, Belgium's parliament now stood by as Regina Louf's testimony was declared worthless. The judiciary announced it would not be used in any trial. And that might have been the end of it, had the files of the entire Dutroux investigation not been leaked. Marie-Jeanne van Heeswijk and 2 other investigative journalists had access to every witness statement, every police report in the Dutroux affair. Their book on Belgium's X-Files shook the country. How did you get the information for the book? We had the opportunity to see the whole police file on the affair, and the problem is that we wanted to be sure that there was no manipulation behind it, because it's always possible. So we decided to meet a lot of people who were named in the files, who were witnesses in the file. And we met those people without saying that what we knew already. And we listened to their story. They found the new team had rewritten Regina Louf's original statements. Testimony had been changed. We began to check it. And we began to read again all the questioning of Regina Louf to see how they did that, they rewrite that. And one by one, we discovered that gendarmes, colleagues of the BATS, had pretended that the BATS manipulated the investigation. So everybody was tricked. To this day, no evidence has ever been produced to support the allegations against de Batz. Yet he continues to be accused. Investigation into Regina's story is dead. And yet 2 separate inquiries cleared them of every charge that they manipulated her testimony. The inquiry. Yes, I show you the final report of the inquiry of the gendarmerie. It was made 26 June 2000. So what does this mean? I'm not a bad policeman. But now that's cleared you. You face new charges, new allegations, new accusations against you. I'm not afraid of that.
because I know the conclusions will be the same. But why this constant barrage of accusations? I don't know. I can imagination things, but I can't explain them. For 6 years, the parents of the murdered girls have grappled with the inexplicable. Why were their daughters left to die? Why has Dutroux never come to trial? And why has every lead that might have revealed a network behind Dutroux been blocked or ignored? But Belgium's lost interest in their struggle. Today, anyone who talks of a network, even the parents, is dismissed as deranged. I talked in press about children who were raped and so on. And they started again with saying that I'm a little bit foolish and that I'm fantasizing. I'm sure that in several years everyone will believe that networks will exist. Then they have to accept. Since Marc Dutroux's arrest, anyone who's questioned the official line has been attacked. Every lead that might have widened the net has hit the buffers. Dutroux, meanwhile, has sat in jail. But outside, in the shadowy circles in which he moved, potential witnesses in the Dutroux affair have died in strange ways. A police informer with links to the Charleroi underworld, José Steppe, told a journalist he had explosive information on Dutroux. 2 days before they were due to meet, he died. His family believes he was poisoned. Jean-Paul Tamineau was up to his neck in the Charleroi underworld of stolen cars and prostitution. He was summoned to see the Charleroi police and disappeared. The day of Dutroux's arrest, his foot was fished out of the canal. It's quite a coincidence that they died just before they want to testify. You know? That's strange. Social worker Gina Pardons worked with abused children. She'd identified the paedophile members of a pornography ring who'd threatened her. When she reported the threats to the police, she was killed in an unexplained car crash. Francois Reiskens told a friend he'd seen one of the missing girls, Melissa, alive in Holland. Before he could tell the police, his body was found crushed on the railway line. Some 20 people, all potential witnesses in the Dutroux affair, have died in mysterious circumstances. I survived it all. I don't know why, but I survived my abuses. I survived my testimony just because I said it all. Why kill me now? You know, I'm mad. An uneasy peace has returned to Belgium. The streets are calm. The danger of insurrection has passed. The paedophile networks persist. Sometimes there are even arrests. Earlier this year, 19 men from one village were charged with child rape. But the Dutroux affair has paralysed Belgium's judiciary. After 6 years in jail, there is still no date for his trial. When it comes, it'll satisfy no one. The trial of Dutroux, it will be a theatre, a circus. And I don't want to be part of a circus. The truth is that there is a network, and that they have to search for that network, so that you can save other children in the future. Ici dans ce pays, pour ne jamais arriver à une vérité, parce que, il y a trop de vérité à faire sortir ici, en fait.
Moi, je suis certaine que les gens ont envie de comprendre et sont capables de comprendre beaucoup plus que ce que la justice et le politique ne veulent bien leur donner à voir. On infantilise énormément les gens. I did what I could do. I testified. I spoke up to the police, to the judges. I spoke up to the press. You know, I yelled it out. What can I do anymore now? I can't. Children continue to go missing in Belgium. Dutroux's arrest has made no difference. Last year it was more than 2,000. 52 of those cases remain unsolved. Die Maas bei Lüttich. Hier wird am 7. April 98 beim Säubern des Wasserwerks eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen. Die Autopsie zeigt, sie wurde geschlagen und gewürgt. Es ist die Zeugin Anna Konjevoda. Mindestens 27 Zeugen im Fall Dutroux starben, davon mehrere auf suspekte Weise. Wurde auch Anna Konjevoda umgebracht, weil sie zu viel wusste? Der Häftling Christian Kunrads soll im Brüsseler Gefängnis über seine Beziehung zu Dutroux und dessen Komplizen verhört werden. Am Tag davor gelingt ihm während eines Gerichtstermins die Flucht. Einen Monat später wird er in einem Brüsseler Vorstadtviertel ermordet aufgefunden. Die Zahnärztin Brigitte Genard war befreundet mit Dutroux Mitangeklagtem, dem Brüsseler Geschäftsmann Michel Nioul. Sie gilt als wichtige Zeugin. Ein Jahr nach dem Beginn der Affäre ist sie tot. Selbstmord heißt es. Hubert Massa ist Oberstaatsanwalt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er arbeitet erst seit kurzem am Fall Dutroux. Da findet man ihn erschossen in seinem Büro. Mysteriös die Umstände. Er hat keinen Brief für seine Frau und seine Kinder hinterlassen. Trotzdem entscheidet die Staatsanwaltschaft Selbstmord. Bernard Routemont ist Filmemacher und handelt mit Pornokassetten. Er wird der Entführung eines Mädchens verdächtigt. Es soll eine Verbindung zum Fall Dutroux geben. Außerdem findet man bei einer Hausdurchsuchung Kindersachen und Spielzeug. Nachdem er schon mehrfach ergebnislos verhört wurde, meldet er sich eines Tages telefonisch bei der Polizei. Er möchte auspacken. Auf dem Weg zu diesem Termin rast er mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Tot. Rückblick. Der Kinderschänder Marc Dutroux. Als er im August 1996 vom Haftgericht ins Gefängnis geführt wird, schreien Schaulustige ihren Hass heraus. Auch sein Helfer Michel Le Lièvre wird verhaftet und seine Frau Michelle Martin. Gelassen lässt sich der als Chef der Bande Verdächtige, der Brüsseler Geschäftsmann Michel Nioul, dem Haftrichter vorführen. Erst nach 2-tägigen Verhören war Dutroux bereit, die Ermittler zu einem Kellerverlies zu führen. Hinter einem Regal verbirgt sich der 2 Quadratmeter große Raum, in den er seine Opfer eingesperrt hatte. Bilder aus den Gerichtsakten. Die Mädchen Letizia, 14 Jahre alt und seit 8 Tagen verschwunden, und Sabine, 12 Jahre alt, werden lebend wiedergefunden. Sabine hat 80 Tage im Keller verbracht.
Man befürchtet, dass auch andere verschwundene Mädchen Opfer des Kinderschänders wurden. In den folgenden Tagen werden alle Häuser von Marc Dutroux durchsucht. Schon werden erste Vermutungen laut, dass er kein perverser Einzeltäter sein solle, sondern einem Kinderhändlerring angehöre. Schließlich findet man die Leichen von 2 vermissten Kindern, Julie und Melissa, 8 und 9 Jahre alt. 14 Monate hat man nach ihnen gesucht. Auch sie waren in dem Verlies eingesperrt und sind am Ende grausam verhungert. Belgien trauert mit den Familien. Wie konnte es passieren, dass die Mädchen nicht rechtzeitig befreit wurden? Trauer und Fassungslosigkeit stehen den Eltern ins Gesicht geschrieben. Das Haus eines ermordeten Dutroux-Komplizen wird ebenfalls auf den Kopf gestellt. Dann die Nachricht: Die Leichen von 2 weiteren vermissten Mädchen sind gefunden. Eefje und Anne. Eén vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij... Wir brauchen nicht mehr zu suchen, sagt Annes verzweifelter Vater. Wij niet meer hoeven te zoeken. Das schwere Schicksal führt die Eltern der Opfer zusammen. Sie fordern die schonungslose Aufklärung der Verbrechen. Der Volkszorn kehrt sich gegen Ermittlungspannen und Vertuschungsmanöver der belgischen Justiz. Über 300.000 Menschen ziehen beim Weißen Marsch durch Brüssel. 7,5 Jahre später, Anfang diesen Jahres im südbelgischen Städtchen Arlon. In einem gepanzerten Fahrzeug werden Dutroux und seine Mitangeklagten zum Prozessbeginn ins Gerichtsgebäude gefahren. Die versammelte Presse belagert den Justizpalast, in dem das Geschworenengericht eine Antwort finden soll auf die Fragen, die jeden beschäftigen. War Dutroux ein perverser Einzeltäter oder entführte er die Mädchen für einen Kinderschänderring? Wurde er von wichtigen und einflussreichen Personen gedeckt? Und welche Rolle spielte Michel Nioul? Wenn er allein war, hätten die Ermittlungen doch schneller zum Ergebnis führen müssen. Aber auf die wesentlichsten Fragen hat man noch immer keine Antwort. Unverständlich für mich, wenn nicht noch mehr dahinter steckt. Wir treffen uns mit jemandem aus der Unterwelt von Charleroi. Er lernte Dutroux im Gefängnis kennen. Es ist nie die Rede davon gewesen, Lösegeld von den Eltern der Mädchen zu verlangen. Die Mädchen waren Handelsware, ganz klar. Da muss man nicht lange grübeln. Es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Die Mädchen sind verschwunden. Die Eltern haben gleich gesagt, wenn es ein Vergewaltiger gewesen wäre, hätte man sie wiedergefunden. Der Lebensstil von Dutroux, das Geld und die Häuser, die er besaß. Er hat sich das alles nicht verdient, indem er selber die Mädchen vergewaltigte. Das bringt kein Geld. Bei ihm muss man sich diese eine Frage stellen: Woher hatte er das Geld? Von diesen 5 Häusern weiß man, dass sie dem Sozialhilfeempfänger Marc Dutroux gehören. Außerdem hatte er noch einige Garagen und Lagerräume gemietet. Ermittlungen haben ergeben, dass er regelmäßig Aktien kaufte und über mehrere Bankkonten verfügte. Nach der Entführung von Anne und Eefje, wie auch nach der Entführung von Sabine, waren darauf große Geldsummen in bar eingezahlt worden. Woher das Geld kam, weiß man bis heute nicht. In einem von Dutrouxs Häusern fanden die Ermittler nicht nur größere Mengen Baumaterial, man entdeckte einen unterirdischen Gang, der zu mehreren halbfertigen Kellerverließen führte. Trotzdem hielt der Untersuchungsrichter an seiner These fest, Dutroux habe die Mädchen nur für den eigenen Bedarf entführt. Untersuchungen in Richtung eines Netzwerkes wurden von ihm gar nicht erst begonnen. Und ganz zufällig sterben Leute auf unerklärliche Weise. Sie haben zum Beispiel einen Autounfall, als sie als Zeuge aussagen wollten. Oder man findet sie verbrannt zu Hause. Anscheinend beunruhigt das unsere Justiz nicht. Zum Beispiel. Auf diesem Gelände fand man die Leichen von Anne und Eefje. Hier wohnte der Dutroux-Komplize Bernard Weinstein. Dutroux soll seinem früheren Helfer zunächst das Betäubungsmittel Rohypnol gegeben
und ihn dann lebendig begraben haben. Man vermutet, dass Weinstein aussteigen wollte. Wurde er deshalb ermordet? Wollte Dutroux verhindern, dass sein Helfer zum gefährlichen Zeugen würde? Weinstein nahm die Antwort mit in dieses fast anonyme Grab. Auf einem anderen Friedhof in Charleroi finden wir das Grab eines weiteren Zeugen. Hier liegt José Stepp. José Stepp war ein Mann aus einfachen Verhältnissen, aber Zeit seines Lebens in ganz Charleroi bekannt. In seinem Viertel galt er als wichtige Vertrauensperson für die Bewohner. Wenn in Charleroi etwas passierte, Stepp wusste es immer. Einige Wochen nach der Verhaftung von Dutroux meldet er sich telefonisch bei einem befreundeten Journalisten und bei der Gendarmerie. Er habe wichtige Informationen über Dutroux. Was er wusste, wird man nicht mehr erfahren. 2 Tage vor seinem Termin bei der Polizei fällt er plötzlich um. Der Herr hier ist noch dorthin gerannt. Wir haben einen Krankenwagen gerufen, aber es war schon zu spät. Er konnte nicht mehr atmen. Er ist in unseren Armen gestorben. Neben ihm lag sein Beatmungsgerät. Er hatte öfters Atemprobleme, eine Form von Asthma. Das Gerät habe ich selbst gesehen, als ich hierher kam. Sein Sohn hat es mir gezeigt. Innen drin befand sich eine Packung Rohypnol. Rohypnol, von dem Kaspar Naber uns erzählt, ist ein Betäubungsmittel. Es wird niemals in einem Beatmungsgerät benutzt. Aber Dutroux bediente sich mit Vorliebe dieses Mittels, um seine Opfer zu betäuben. Für den zuständigen Staatsanwalt ist Stepps Tod unverdächtig. Eine Autopsie wird nie vorgenommen. Goebbels war Gendarme in Grasse-Hollogne, dem Ort, an dem Julie und Melissa verschwanden. Er arbeitete von Anfang an dem Fall. Seine Kollegen finden ihn eines Tages tot in seiner Wohnung, mit der Dienstwaffe erschossen. Offiziell beging Guy Goebbels Selbstmord, doch auch hier gibt es Zweifel. Familienangehörige sagen, er habe keine größeren Probleme gehabt, nichts, was eine solche Tat rechtfertigen könnte. Das Dorf Commiers bei Charleroi. Polizisten suchen hier nach Spuren in Zusammenhang mit dem Tod von Bruno Tagliaferro, ein Schrotthändler und Bekannter von Dutroux. Seine Frau Fabienne behauptet, er wurde umgebracht. Seit seinem Tod kämpfe ich verzweifelt darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Bis zum Schluss. Was hat er Ihnen vor seinem Tod gesagt? Dass alles vorbei sei, dass er zu viel wüsste und dass er bald sterben würde. Das Ergebnis einer nachträglichen Autopsie gibt Fabienne recht. Ihr Mann, Bruno Tagliaferro, wurde vergiftet. Er war im Weg. Bruno hat Mist gebaut, ich weiß nicht was. Man erpresste ihn mit seinen Kindern und hat ihn krumme Sachen erledigen lassen. Fabienne sagte mir, dass Bruno ein Auto zerlegt hatte, das bei einer Entführung von 2 kleinen Mädchen benutzt worden war. Nichts davon würde man mehr wiederfinden. Viel später erst habe ich es geschnallt. Es ging um Julie und Melissa. Dutroux wollte Tagliaferro umbringen lassen. Aber weshalb, sagte er mir nicht. Ihn umbringen? Ja, ihn und seine Frau. Er hat dafür 50.000 belgische Francs und die Waffe geboten. Wann haben Sie das gehört? Ich saß bei Dutroux im Auto. Da hat er es mir gesagt. Als auch Fabienne Jopin bedroht wird, bittet sie vergeblich um Polizeischutz. Sie glaubt, wichtige Unterlagen ihres Mannes entdeckt zu haben. Kurz danach findet ihr Sohn sie tot im Schlafzimmer, halb verbrannt neben ihrem Bett.
Die Matratze wurde mit Methanol überschüttet. Die Justiz geht von Selbstmord oder Unfall aus. Wissen Sie, jemand, der sich umbringen will, lässt nicht die Waschmaschine laufen, setzt nicht Kartoffeln mit Salz zum Kochen auf. Auch ein Unfall ist unwahrscheinlich. Auf den Polizeifotos vom Tatort, die wir einsehen konnten, stand die leere Methanolflasche zugeschraubt auf dem Nachttisch. Sie war keine Spinnerin. Sie wusste ganz genau, was sie tat. Sie war auch nicht verrückt. Sie wusste nur nicht mehr, wem sie noch vertrauen konnte. Wir besuchen Zeugin X1. Als die Dutroux-Affäre beginnt, meldet sich Regina Luff, verheiratet, 4 Kinder, Besitzerin einer Hundepension, als anonyme Zeugin beim Untersuchungsrichter und bekommt das Aktenzeichen X1. Während der tagelangen Verhöre erzählt sie von grauenvollen Erlebnissen über reiche und mächtige Männer, die bei Sexfeten junge Mädchen vergewaltigen, foltern und manchmal töten. Die Ermittler überprüfen einige ihrer Aussagen und meinen, es gäbe genügend Grund, sie ernst zu nehmen. Ihre Aussage: Dutroux sei Zulieferer und Michel Nioul der Organisator eines Kinderpornorings gewesen. Ich kenne Nioul, tweede Helft van de jaren 70. Ich kannte Nioul Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Er hat sich kaum verändert. Sein Äußeres ist gleich geblieben. Ich erkannte ihn dann auch sofort als einen der Zuhälter, die Kinder missbrauchten und für Sexpartys ausbildeten. Kinderen missbruikten en opleiden om misbruikt te worden. Der zwielichtige, aber einflussreiche Geschäftsmann Michel Nioul ist der einzige Angeklagte im Dutroux-Prozess, der bis zum Urteil frei herumlaufen darf. Ich bin dieser Frau nie begegnet. Ich sage Frau, weil sie mittlerweile verheiratet sein soll und Kinder hat. Außerdem spricht sie kein Wort Französisch und ich kein Wort Niederländisch. Sie werden vielleicht sagen, dass man die Sprache nicht sprechen muss, um jemanden zu vergewaltigen. Aber wenn man an Gruppensex teilnimmt, spricht man doch die Sprache derer, die das organisieren. Es gibt eine Sache, um die er nicht mehr herumkommt. Er hat Gruppensex gehabt, ganz klar. Ich sage, dass er auch mit Minderjährigen Gruppensex hatte. Es wäre natürlich besonders dumm von ihm, wenn er das jetzt zugeben würde. Diese Frau gehört in eine psychiatrische Einrichtung. Sie wurde auf Bitte der Justiz von einem Team der Universität Leuven untersucht, unter Vorsitz des Professors Igot, der einen guten Ruf auf diesem Gebiet hat. Diese Experten haben bestätigt, dass Regina Luff ohne jeden Zweifel in ihrer Kindheit massivem sexuellen Missbrauch ausgesetzt war. Professor Igot präzisiert, dass es sich lohnt, zu untersuchen, was sie erzählt. Davon sind sie alle überzeugt. Und wenn das, was sie sagt, auch nicht als juristischer Beweis genutzt werden kann, sollte trotzdem aufgrund ihrer Aussagen ermittelt werden. Dennoch beschließt die belgische Justiz, die Aussagen von Regina Luff, Zeugin X1, nicht weiter zu untersuchen. Sie wird für unzurechnungsfähig erklärt. Die Akte geschlossen. Eine weitere Zeugin stirbt, als sie nachts auf dem Weg nach Hause mit 80 Stundenkilometern gegen die Brückenrampe kracht. Ein Unfall, sagt der Gerichtsexperte. Gina Pardans ist Sozialarbeiterin und betreut Opfer eines Kinderpornorings. Einige Tage vor dem Unfall schreibt sie einen Brief. Sie habe im Zusammenhang mit ihrer Arbeit Todesdrohungen bekommen. Sie fürchte um ihr Leben. Der Polizei meldet sie, man habe ihr mit einem Autounfall gedroht. In dieser Zeit wird Gina regelmäßig mit dem Tod bedroht.
Sie wird beobachtet und verfolgt. Wir stellten auch merkwürdige Probleme an ihrem Telefon fest. Im Zug wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr sagte, dass sie besser mit ihrer Arbeit aufhören sollte. Sonst würde sie nicht mehr lange leben. Sie wurde zu oft bedroht, als dass so ein blöder Autounfall noch einigermaßen glaubwürdig wäre. Für mich ist das ausgeschlossen. Ich glaube, dass böse Absicht im Spiel war. Dass sie umgebracht wurde? Ich glaube, sie wurde ermordet. Vor ihrem Tod erzählte sie Freunden von einem Videoband, auf dem ein Mädchen bei einer Sexfete umgebracht wird. Sie glaubte, einen der Täter erkannt zu haben. Es sei ein Bekannter von Nioul. Zurück nach Charleroi, das Revier von Marc Dutroux. Am Stadtrand wohnt Frau Delin. Auch ihr Sohn Jean-Paul Tamignot wurde umgebracht. Das ist nicht sein Zimmer, als er erwachsen war. Das ist sein Teenagerzimmer aus der Zeit, bevor all das passierte, nachdem er seinen Wehrdienst geleistet hatte. Jean-Paul Tamignot verschwindet, kurz nachdem er einem Freund erzählt hat, dass er wichtige Informationen erhalten habe. Dieser Freund, der ihn am Tag vor seinem Verschwinden noch gesehen hat, ist einige Wochen später zu mir gekommen. Er sagte, für mich ist er nicht tot, er versteckt sich. Er hat Angst vor irgendetwas. Die Polizei macht ihm Schwierigkeiten. Er hat Angst. Ich will mich kurz fassen. Wenn es keinen privaten Grund gab, dann wurde mein Sohn von denen umgebracht, die Dutroux schützen wollten. In diesem Hinterhof mietete Jean-Paul Tamignot eine Garage. Den Hangar gegenüber nutzte Dutroux für seine illegalen Geschäfte. Fast ein Jahr nach dem Verschwinden fischt ein Angler einen Fuß aus dem Kanal. Es ist der Fuß von Jean-Paul Tamignot. Seine Leiche hat man nie gefunden. Der 28-jährige François Reiskens soll als Zeuge aussagen. Die Gendarmerie will von ihm hören, was er über das verschwundene Mädchen Melissa weiß. Das Verhör findet nie statt. Bahnarbeiter finden seine Leiche neben den Gleisen. Er wurde von einem Zug überfahren. Eines Tages hat er mich auf der Straße angesprochen. Er wollte mit mir reden. Es sei etwas Schlimmes passiert. Ich sagte, schlimm oder nicht schlimm, du kannst es mir sagen. Komm zu mir, setz dich und ich werde dir zuhören. Ich will versuchen, mich genau zu erinnern. Er sagte, ich möchte mit dir über das Mädchen Melissa sprechen. François Reiskens Vater hatte eine eher problematische Beziehung zu seinem Sohn, der zur Drogenszene gehörte und den kriminellen Kreisen zu Hause war. Wie konnte François Informationen über Melissa haben, noch bevor die Öffentlichkeit von der Affäre Dutroux wusste? Ich habe nachher zu meinen Freunden gesagt, es sind nicht Leute wie wir, aus unserem Milieu, aus unseren Kreisen, die in einem solchen Fall an Informationen herankommen. Das konnte nur einer wie François sein. An dem Tag, als die Anhörung von François Reiskens angesetzt war, kamen Gendarmen zu uns ins Haus und sagten, dass sie nicht stattfinden konnte, dass François Reiskens am Morgen unter einen Zug geraten war. War es wirklich ein Unfall? Ich weiß nicht. Und so wird man wohl niemals erfahren, was François Reiskens genau gesehen hatte.
3 Monate nach der Verhaftung von Dutroux wird der Nachtclub- und Bordellbesitzer Michel Pirot nachts kaltblütig auf einem Parkplatz erschossen. Michel Pirot kennt sich bestens aus in der Unterwelt und dem Prostitutionsmilieu von Charleroi. Kurz vor seinem Tod nimmt er Kontakt auf zu den Familien der ermordeten Mädchen Julie und Melissa. Er bittet sie um ein Treffen. Michel wollte einen Abend organisieren und dabei einiges enthüllen. Worum es genau ging, kann ich nicht sagen. Wir wissen es nicht, weil er vorher umgebracht wurde. Wir fahren nach Mons im Süden Belgiens, um uns mit Guy Poncelet zu treffen. Sein Sohn Simon war Polizist und ermittelte im Autoschiebermilieu rund um Dutroux. Er wurde während des Nachtdienstes in seinem Büro erschossen. Der Mord ist bis heute ungeklärt. Vater Poncelet ist ein ehemaliger Oberstaatsanwalt. Seit dem Tod seines Sohnes ist die Aufklärung der Dutroux-Affäre sein Lebensziel. Und er macht sich Sorgen. Nicht nur sind viele Zeugen unter fragwürdigen Umständen gestorben, manche Zeugen sind alt geworden, wie ich. Und das Gedächtnis lässt nach. Was zunächst ganz klar war, 15 Tage oder 3 Monate nach dem Geschehen, ist es 8 Jahre später nicht mehr. Man fängt an zu zweifeln. Das ist der Nachteil, wenn ein Prozess erst so spät nach dem Geschehen stattfindet. Wie die Zeit gegen die Wahrheitsfindung arbeitet, zeigt sich auch am Beispiel einer anderen wichtigen Zeugin. Frau Enroth ist möglicherweise die einzige Person, die gesehen hat, wie Julie und Melissa hier entführt wurden. Aus einem Interview von vor 6 Jahren. Es war ein dunkles Auto mit 4 Türen. Und dann? Nichts. Das Auto war dort und die Mädchen sind eingestiegen. Was hat er gemacht? Nichts. Er hat ganz einfach die Tür aufgemacht und die Mädchen sind hinten eingestiegen und er ist losgefahren. Obwohl sie noch immer auf der Zeugenliste im Dutroux-Prozess steht, konnte Frau Enroth nicht mehr vor Gericht befragt werden. Die 86-Jährige lebt heute in einem Pflegeheim. Sie leidet unter Altersdemenz. Eine ganze Reihe weiterer Zeugen konnte nicht aussagen, weil sie nicht mehr leben. Nadège Renard, Alexandre Gosselin, Michel Binon, Christophe Grégoire, Joseph Toussaint, Grégory Antipin, Henriette Purs, Klaus Bahr, Jean-Jacques Ferrand, Pierre-Paul Dereyke, Sandra Kleis, Virginie Pinon, Gérard Vaness, Philippe Deleuze. Mussten sie sterben, weil sie zu viel wussten? Welche Informationen nahmen sie mit ins Grab? Was wussten sie über diesen Mann, Marc Dutroux, der heute vor Gericht steht? Noch beraten die Geschworenen über Schuld oder Freispruch. In den 3 Prozessmonaten haben sie jedoch kaum Antworten bekommen auf die wesentlichsten Fragen. Wer hat Julie und Melissa entführt und was ist mit ihnen passiert? Wie sind Anne und Evie umgekommen? Warum wurden Sabine und Laetitia entführt? In Arlon warten 4 Angeklagte auf das Urteil. Der Geschäftsmann Michel Nioul, der Komplize Michel Lelièvre, die Ex-Frau Michel Martin und natürlich Marc Dutroux selbst. Nur diese 4 wissen, was wirklich geschehen ist. Ich habe keine Worte für meine Gefühle. Es war immerhin meine Tochter, die mit ihrem Leben bezahlen musste. Ein kleines Mädchen von 8 Jahren. In unserem Fall werden wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass man die Wahrheit über unsere Töchter wohl niemals erfahren wird. Die Justiz wird uns die Antwort nicht liefern. Und wir werden uns damit abfinden müssen.
de cette affaire. Ouais.